question is it one more assembly of what we are already doing? So in a sense, yes. But the pink bay, the uniqueness of the pink bay, it is the pink bay together with our new paint shop will add 60% to our production capacity, and it will increase the number of, it will for the first time place women on the floor shop of a manufacturing industry like this. See, these fans are a little bit heavy, high-powered fans. Normally, that space is dominated by skilled men workers. This is the first time that for this type of fans we are training women to do that work. How many women will be deployed? So we are starting with 10 women. We hope to take it to 30 women over a period of time. So the new facility set up at 150 million. Yes. So could you give some details? yes, the new facility is that this bay is not. It did not exist. It has been constructed new, along with a new paint shop. So we have now added, our original manufacturing area was about 100,000 square feet. Now we have added an additional 40,000 square feet. So 40,000 square feet, 40% increase in our workspace we have added. So this was part of the 15 crore project, right? Yes. That 15 crores also, Nadi also wants to reduce its carbon footprint. So as part, that 15 crores investment also includes the installation of 300 kilowatts of solar power, so that 50% of our power requirement will be met by solar power. In due course of time, we will make it 100%. And the advantage is that we are not using land space. All the solar panels are fixed on our roofs. So and what has been the increase in terms of capacity with the additional 40,000 square feet manufacturing space? So we are increasing, we are increasing the assembling and testing, which is a very critical part for these fans. So these, as I told you, the reliability of these fans is very important. So testing takes time. Every fan has to be run for a few hours. It has to be very minutely tested before it can leave the factory. The other thing is, since they have to work for at least 20 years, they have to be well protected. So they have to be painted properly. Now, in our monsoon season, when the weather is, when it's raining, painting becomes a little difficult job. The paint will not dry on time. You cannot deliver on time. We will get affected. With our new paint shop, we have painting booth cum drying ovens combined, which is something new. So our fans will come out dry straight away from the paint shop. We don't have to wait for it to dry in sunlight. So the investment mostly more on non-manufacturing areas, like paint shop, So paint shop, exact capacity increase. That means it is not the direct capacity increase, but you have done something like paint shop or assembly testing just to make things improve. Right? No. So earlier we were able to assemble and test less number of fans. We were able to paint less number of fans. So now with the increased capacity, testing used to be a bottleneck for us, because the fans would get assembled and then they get held up in the test lines. So our components will get made, but assembly will become a bottleneck. Then assembly and testing will happen, but painting becomes a bottleneck. I'll ask Aaron to talk. Yeah. So the other part of this is a lot of our
though we have a lot of skilled workforce, we also supplement that with automation. So our manufacturing capacity through workforce and through automation is there. What used to happen is, or what is happening is, once it's built, it gets stuck in assembly or gets stuck in testing. So by adding this capacity, we are removing that bottleneck. What's the current capacity? So currently we are producing about 450 fans a month. Now with our new capacity, we will be able to go up to 600 to 650 fans per month. So this will be meant for both domestic as well as export requirements? Yes, 30% of our business is currently exports. Our fans are fitted on diesel locomotives manufactured by Wabtec in the USA. And today, Nadi is the only fan manufacturer in India whose fans are being used on the locomotives of USA. What is the additional job creation, sir, as a result of this investment? So because of this new creation, see right now we have got about 210 people, and we will be taking it to about 300 people in course of time. Yes. So they are not using Vande Bharat train. No. So see, it's a different kind of train. These fans will go more into the locomotives, the diesel locomotives and the electrical locomotives. So Vande Bharat train is a special kind of train where each coach has got its own driving mechanism underneath. So that will not require our kind of fans. What are the other sectors you are catering to? You're interested in fans? So apart from the railways, yeah, you can answer that. Some of the big industries we work with is automobile paint shops, food industry, food and beverage, textiles. We also do steel plants, cement plants. So, I mean, the way to think about this is anywhere where there is process gas that needs to be moved or non-clean air, you would use one of our fans. All the shop floors now have the large fans. You supply all those? So that is different. So that is ventilation. We do air movement for processes. So because of our high quality, even one step higher quality than what we give to railways or reliability is required in nuclear power plants. So in nuclear power plants, that fan cannot stop. In fact, in nuclear power plant, even if there is an earthquake, the fan must work. And in fact, the fan must work more definitely when there is a crisis in a nuclear plant. So we are one of the preferred suppliers for the nuclear power plants in India. An additional point, so we are also working with emerging markets. So we have specially designed fans right now for carbon capture and for hydrogen. So we've already supplied fans for hydrogen safety. Okay. What are those products? These are axial and centrifugal fans. Okay. I mean, see, the concept of the fan is similar. The physics is the same, but the specifications, the way you build a fan is a lot more stringent. I mean, as we keep saying, what sets us apart is the quality and the reliability of our product. And then you have these additional requirements, whether it's safety, whether it is in performance, that are very stringent. And so you build these fans to meet those stringent criteria. I mean, carbon capture, which are the typical applications? So carbon capture, there are multiple applications. I mean, there's direct air capture where you use axial fans. So we have already built and tested the first axial fan for such an application. Apart from that,
In point source capture, there are centrifugal fans where we build those as well. And these go into, when I say point source, it can be anything from a cement plant, a steel plant, or it can be in a food and beverage facility. So think about it this way. Anywhere where you see a stack or a chimney, where they are putting out fumes into the atmosphere, we have one of the fans there that pull the fumes, remove the carbon. I mean, we don't actually remove carbon. We put it into a carbon capture system, and then the clean air is let out. More of an intermediary between that. Yeah. When did you start this? Very recently. This is started this year. So, when have you started supplying this? Oh yes, we have already supplied. You said So one more thing, to answer your question, our most recent supply is the post-accident hydrogen removal fans for nuclear power plants. You know that during that last tsunami in Japan, that Fukushima nuclear power plant, the explosion happened because of hydrogen buildup inside the plant. So now it has become mandatory that all nuclear plants in India, they have to install these very, very special fans called post-accident hydrogen management fans. So today Nadi is the only company approved to supply those fans, and we have already started supplying to the nuclear power stations in India. Sorry, Nuclear Power Corporation? The nuclear NPCI, Nuclear Power Corporation. We have already supplied 73 fans. We have an order now, 70 fans have been supplied, and we will be supplying many more. And you also see such opportunity outside the country? So outside the country, supplying for nuclear power is not easy, because every country, they have their protection of local industry, no? Like we have. So in America, you cannot supply, only an American company can supply those fans. If you supply to Americans, you spend more on R&D other than reliability and quality. Yes. You spend more So on R&D. R&D is the first requirement. If you are all these railway fans, none of them is a standard fan. Every fan requires to be designed. It needs to be, you have to do finite element analysis, then you have to do an accelerated life test. You have to validate the performance. So we have a strong, so I can tell you that for the last 3 years, 100% of our profit after tax is reinvested in R&D and building additional capacity and improving our facility. Do you disclose your financials, sir? Yeah, so as a company, we are a private limited company, no? So we have to upload to the register of company site every time the audited balance sheet is done. So our records are all our finances are available on. What's your annual revenue, sir? No? So last year we did 120 crores. We have been growing at about 25% for the last 3 years since COVID. We are planning to do about 150 crores in the current year. And we hope to get to 200 crores in the next, say by 2027. And that is why all this new additional capacity we are building now, so that when the turnover increases, that time we are not running helter-skelter. And right now we have a record of 100% on-time delivery for all railway products and 95% on-time delivery for custom design fans. 28 அக்டோபர் அன்னைக்கு நாடி ஏர் டெக்னிக்ஸ் அவங்களோட 70வது வருஷம் செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம். அன்றைக்கி பிங்க் பேன்ற ஒரு அசம்பிளி லைன் இனாகுரேட் பண்ணுறோம். அந்த லைன் வந்து டாக்டர் சுஜாதா நாராயண், வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் அண்ட் சீனியர் இந்தியா ரீஜன் லீடர் ஆஃப் Wabtec கார்பரேஷன்,
அவங்க ஒரு வெல் நோன் ரெஸ்பெக்டட் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி லீடர். அவங்க அதை இனாகுரேட் பண்ணுவாங்க. இந்த பிங்க் பேல ஹெவி டியூட்டி ஃபேன்ஸ் அசம்பிளி பண்ணுறது, டெஸ்ட் பண்ணுறது அவ்வளோவுமே லோக்கல் கம்யூனிட்டிஸ்லேருந்து பெண்மணிகளை கூப்பிட்டு அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த வேலை கொடுத்து அவங்க அந்த அந்த ஃபேன் அசம்பிளி பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபேன்ஸ் இந்தியன் ரயில்வேஸ்க்கும் அமெரிக்கன் ரயில்வேஸ்க்கும் நாங்கள் சப்ளை பண்ண போகிறோம். எவ்வளோ உமன் வந்து இதை இப்போதைக்கு நாங்கள் எம்ப்ளாய் பண்ணுறது 10 லேடிஸ் எம்ப்ளாய் பண்ணுறோம். நாளப்பட அந்த 10ன்றது 30,000 ஒர்க் ஷாப்பில். மற்றபடியாக எங்கள் கம்பெனியில் 40% சீனியர் மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் லேடிஸாக இருக்காங்க. 26% எம்ப்ளாயீஸ் மொத்தத்தில் லேடிஸாக இருக்காங்க. சார் மேனுஃபேக்சரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து முன்னாடி எவ்வளோ, இதுக்கப்புறம் எவ்வளோ இருக்கும்? இப்போது நாங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது ஏறக்குறைய ஒரு மாதத்துக்கு மீடியம் சைஸ்ட் ஹெவி டியூட்டி ஃபேன்ஸ் ஒரு 450 ஃபேன் பண்ணுறோம். இனி இந்த கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனோடனே இப்போ அது 600 ஃபேன் ஆகிடும் ஒரு மந்த்துக்கு. ஓகே சார். இப்போ ரயில்வேஸ் இல்லாமல் வேறு என்ன? ஸோ இந்த ரயில்வேஸ் இல்லாமல் நாங்கள் ஃபேன் சப்ளை பண்ணுறது நியூக்ளியர் பவர், automotive பெயிண்ட் ஷாப்ஸ், பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல், ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நாங்கள் சப்ளை பண்ணுறோம். அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் பிளான் வந்து ஒரு பிங்க் ஃப்ளீட்டாகவே பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்ன? லேடிஸ் வச்சு பண்ணுறீங்க, பிங்க் பேஸ் சொன்னீங்கல்ல, வாட் இஸ் மெயின் ரீசன்? இல்லை, அது விமன் எம்பவர்மெண்ட். எங்கள் கம்பெனியோட ஒரு 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 பாலிசி விமனுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணுன்ட்டு. ஸோ இந்த ஏரியாவில் ஜென்ரலாக ஹெவி டியூட்டி ஃபேன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஜென்ரலாக விமன் வரமாட்டாங்க. இது ஒரு புது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நாங்கள் பண்ணுறோம். விமனை இதுக்குள்ள ட்ரெயின் கொடுக்குறோம். இது நல்லா சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் பிளான் பண்ணுறது வெல்டிங் தொழிலே நாங்கள் விமன் போடலான்னு பார்க்குறோம். இப்போதைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெல்டர்ஸ் எல்லாமே அது கஷ்டமான வேலை, அது ஜென்ரலி மென் தான் பண்ணுவாங்க. ஆனால் எங்களோட பிலீஃப் என்னன்னா, பொதுவாக ஒரு கம்பெனியில் இன்னைக்கு இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா கிரேட் ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் இருக்குது. இன்னைக்கு ஒரு ஆம்பளை பண்ணுற அத்தனை வேலையும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் லேடிஸுக்கு படுற திறமை இருக்குது. நம்ம கொஞ்சம் அதுக்கு ஒரு மெனக்கட்டி அவங்கள ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும். கொடுத்தோம்னா அவங்க டெஃபினட்டாக பண்ணுவாங்க. சார் ஆர்என்டி ஓரியன்டா ரயில்வேஸ்க்கும் நியூக்ளியர் பவருக்கு பண்ணுற அத்தனை ஃபேனும் முழுக்க ஆர்என்டி பண்ணி அதை ஃபைனைட் எலிமெண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணி அதை ஆக்சலரேட்டட் லைஃப் டெஸ்ட் பண்ணி தான் அதை கொடுக்க முடியும். ஏன்னா அங்கே ரிலையபிலிட்டி ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோக்கோமோட்டிவில் இருக்கிற ஒரு ஃபேன் உங்களுக்கு தெரியாது. லோக்கோமோட்டிவ் பாட்டு ஓடுது. இங்கே இந்த திருச்சி ஒரு ட்ரெயின் போகுதுன்னா அதில் ஒரு ஃபேன் நின்று போச்சுன்னா அந்த இன்ஜினே நின்று போடும். ஸோ அதே மாதிரி நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் ஓடும்போது அதில் ஃபேன் நிற்கவே முடியாது. ஸோ அதில் ரிலையபிலிட்டி ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு முழுக்க ஆர்என்டி பண்ணி தான் அதை பண்ண முடியும். ஓகே சார். ஃபேன் செக்டர்ஸ் இல்லாமல் வேறு என்ன சார் உங்கள் நாடியிலேருந்து ஒன்லி ஃபேன்ஸ்? ஸோ இப்போ பண்ணியிருக்கோம். இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் எங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ் தாங்கும். ஸோ அடுத்த 2 இயர்ஸ் கழிச்சு நாங்கள் திருப்பி யோசனை பண்ணுவோம். நார்மலி நான் 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோமோ அதுக்கு நாங்கள் ஒரு 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் முன்னே பிளான் பண்ணிடுவோம். சார் the supplies வந்து only India exporting? இல்லை, இந்தியா எக்ஸ்போர்ட் 30% எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம். யூஎஸ்எல் நான் யூஎஸ்எல் சப்ளை பண்ணுறதுனால யூஎஸ்எல் ஒரு ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். அந்த யூஎஸ் கம்பெனியில் இவர் எங்கள் சீஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆஃபீஸராக இருக்கார், ஆரன் செல்டானா. அவர் சென்னையில் தான் படித்தவர். As Mr. Kamdar said, we do 30% exports. A lot of those exports are for the US customers. So right now our focus is on locomotives, railways, but we are also looking to expand into other markets in the US. Like one of those markets are carbon capture, it's coming up. We are also looking at pollution control in US. So anything to do with environment, sustainability,
we are looking at building those products in India and shipping to US.